tell your husband. That's the one. If you go? Okay. Wow. Yeah, okay. Yeah, sorry. Mm. If you need, we can take a short break also. If you feel like you want to rest, just tell me and we'll take a short break. Yeah. Okay. Okay, welcome back. Bienvenidos de nuevo. That mole was good, huh? El mole estaba bueno. Okay, so this morning we talked about models of church planting. Esta mañana hablamos de modelos de plantación de iglesias. Now I want to talk a little bit about strategies. Ahora me gustaría hablar un poquito acerca de estrategias. Okay, next slide. Most of the models that we talked about you work best maybe at home in your country. La mayoría de los modelos de los que hablamos trabajan mejor en las casas, en las ciudades, Or at least in places where there's already several churches. o al menos en lugares donde hay algunas iglesias. And most of them have some kind of core group as the model. Y la mayoría de ellos tienen un tipo de grupo central, Which means that a pastor or more than one pastor is a part of the church plant. lo que significa que hay un pastor o más aparte del plantador de iglesias. But we ended, well, I guess we didn't end. We talked about the pure church plant model. Hablamos del modelo de plantación de iglesias puro Or the missionary church plant model. o el modelo de plantación de iglesias por un misionero. So that one might have a pastor on the team, but it might not. Y en ese puede que haya un pastor en el equipo o puede que no. So when we move to strategy, a lot of what we're going to talk about is thinking of the missionary church plant model. Cuando vamos a hablar acerca de estrategias, vamos a hablar acerca de modelo de estrategias de misionero. So I guess you could use any model anywhere in the world, Supongo que se puede utilizar cualquier tipo de modelo alrededor del mundo, but a lot of the core group models just aren't as practical overseas. pero muchos de los modelos de grupos centrales no funcionan cruzando el océano, Because you're not usually bringing 10, 20 people with you. porque usualmente no estás llevando a 10 o 12 personas contigo. So if your church desires to plant more churches, Así que si tu iglesia desea plantar iglesias nuevas, you have to think about a strategy. How will you do this? debes pensar en una estrategia. ¿Cómo hacemos esto? So we'll separate broadly home and frontier. Vamos a separarlo en casa y frontera o hogar. So I suppose a home strategy would be starting more churches in your city. Supongo o diríamos que utilizar la palabra hogar dice sería plantar iglesias en tu ciudad Or other places in your home country. o otras en algunos otros lugares cerca de tu casa o de donde vives.
So here you're already in the middle of a network of a lot of churches, maybe a lot of churches in the same denomination as yours. Y en este lugar ya conoces cierta red de iglesias o algunas otras iglesias, aunque sean de otras denominaciones. And you're not really crossing cultures. Y realmente no estás cruzando culturas. So this one is easier to move people around and get a job in a different city in your country. Y este es más fácil de mover a las personas y que cambien de trabajo alrededor de la ciudad. And that's fine. Every country that has a church needs more. Y está bien porque todas las ciudades que ya tienen iglesia necesitan otras iglesias. Every city that has several churches could use more. Y todas las ciudades que ya tienen iglesias pueden utilizar más iglesias. There's the statistic that church plants are typically most effective at evangelism. Estadísticamente se dice que la plantación de iglesias funciona mejor a través del evangelismo. And if you really do want the church to go into the community, you need several churches in every community. Y si quieres alcanzar un lugar, tienes que tener a varias iglesias tratando de alcanzarlo. So, home church planting, I don't mean house church, but like in your country, Entonces, plantar iglesias en tu localidad is important and fine for your church to do. es importante y bueno para tu iglesia. But then we consider frontier church planting. Pero podemos considerar el aspecto de plantar iglesias fuera de la frontera. And we're usually thinking about unreached people groups now. Y en esta parte estamos hablando de personas no alcanzadas o grupos no alcanzados. So often, are other countries around the world that have no church or very few. Alrededor del mundo hay otros países donde no hay iglesias o hay muy pocas. But even in Mexico, there's a lot of unreached people groups. Y aún en México hay muchos grupos no alcanzados. So even though it's your home country, it can still be frontier church planting. Así que aunque sea tu país natal, también puedes tener problemas de cruzar la frontera, And cruzar fronteras. usually, frontier church planting is crossing cultures. Y muchas veces el plantar iglesias cruzando fronteras tiene que ser transcultural, Which you would be doing even in Mexico when you go to the indigenous groups. lo cual estarías haciendo si lo haces en México con los grupos indígenas. So, if you want to do frontier church planting, what should you think about? Así que si estamos hablando de plantar iglesias cruzando fronteras, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? It's just a fact that there's not enough missionaries to go to all the people groups of the world. Tenemos que entender que no hay suficientes personas para que vayan a todo el mundo. And if you look to mission agencies, they're trying to recruit from churches. Y si nos vamos a ver a las agencias misioneras, ellos tratan de obtener personas de las iglesias. And they get some, but there's still a lot of groups that no one is working with. Y ellos obtienen mucha ayuda de esta manera, pero aún así hay muchos grupos que no han sido alcanzados, que faltan. So there's a strategy called adopting a people group. Así que hay una estrategia que se llama adoptar a un grupo. And usually this is somewhere where there is not much of a missionary presence. Y esto usualmente es donde no hay una presencia muy grande de misioneros. So your church, our network of churches in your area, Así que tu iglesia o tu grupo de iglesias o red de iglesias en tu área, maybe you look at Joshua Project website, pueden buscar como have missionaries. o si alguna vez has escuchado de algún grupo que no tiene misioneros So you decide to adopt that group. y decides adoptar a ese grupo. And your church becomes responsible for trying to engage with missions. Y entonces tu iglesia comienza a hacerse responsable de alcanzar a ese grupo. So this is maybe more common with the, you don't have the acronym. So an unengaged people group. Esto se hace usualmente más con los no alcanzados. So this would be a group where there's no long-term missionaries. Y ahí en estos grupos es donde no hay misioneros a largo plazo. So basically, nothing is being done to try to reach the people. Así que básicamente no hay mucho que se está haciendo por estas personas. So your church says,
we will start. Así que tu iglesia dice, nosotros vamos a comenzar. And usually how this works is through short-term trips. Usualmente esto funciona a través de viajes misioneros a corto plazo. So, I mean, the name doesn't matter. So you have some people group in Africa, Y tal vez tienes algún grupo en África. and there's maybe 5, 10, 15 people in your church that feel burdened to engage the group. Y tú tienes 5, 6, 10 personas en tu iglesia que sienten una pasión por ellos. So maybe once a year, 2, 3 times a year, Así que tal vez 1, 2 o 3 veces al año you send a short-term team there. mandas a un viaje misionero a corto plazo a este grupo. So it's not as good as a long-term missionary that lives there, No es tan bueno como un misionero a largo plazo allí, but there are none. pero no hay ninguno. So at least if your church adopts the people group, they begin to work with it. Pero al menos si tu iglesia se compromete con un grupo, ellas comienzan a trabajar con el grupo. So this is a strategy that some churches are trying. Esta es una de las estrategias que muchas iglesias están adoptando. You could also adopt a people group in Mexico. También puedes adoptar un grupo en México. So maybe the first time is a research, explore trip. Así que tal vez el primer viaje es para hacer investigación y conocer el lugar. You're trying to build relationships in the community, find contacts, Ahí tratas de hacer relaciones en la comunidad y encontrar contactos. and maybe you start sharing some Bible stories. Comienzas a compartir algunas de las historias bíblicas. Has any of your professors talked about chronological Bible story? ¿Alguno de sus profesores les ha hablado acerca de contar historias cronológicamente? Okay, so maybe you have a story set and you share 5 of them on the first trip. Entonces tal vez tienes un set de historias y comienzas contando el set con 5 historias. And then you might say, you practice these over and over, Y tal vez les puedes decir, ustedes practiquen estas una y otra vez and we will come back in 3 months and share more. y vamos a venir con ustedes en 3 meses y les vamos a compartir otras. So you go home, Así que te vas a tu casa and whenever you go back, y cuando sea que regreses you reconnect with those people y te reconectes con las personas, and share more stories, les compartas nuevas historias, share the gospel, whatever you can. les compartas el evangelio en tanto que puedas. And basically, it's a process like that. Básicamente ese es el proceso. So it's the same thing that a long-term missionary would do, Es más o menos lo que haría un misionero a largo plazo, but it's just small segments at a time. pero es más como pequeños segmentos cada vez. Now, again, it's not the best strategy De nuevo, no es la mejor estrategia, because you don't have the relationships if you live there permanently. porque no tienes relaciones y no vives ahí permanentemente. There might be the language issue. También puede que haya problemas con el lenguaje, But again, the idea is if your church isn't there, no one's there. pero la idea, recuerden, es, si tu iglesia no está ahí, nadie está ahí. So hopefully, through adopting the group and going short term, Así que al menos espera que si la iglesia adopta un pueblo, maybe someone from your church would feel called to move long term. tal vez alguno de los hermanos de tu iglesia se sienta comprometido a irse a largo plazo And then they already have relationships in the community, y ya hay relaciones en la comunidad and your church understands the context and can be a good sending church. y tu iglesia ya conoce el contexto y tal vez sea una buena iglesia enviadora. So there's probably a lot of churches throughout Mexico, Probablemente hay muchas iglesias alrededor de México and if each one would adopt a people group, y si cada una de ellas adoptara un grupo de personas no alcanzadas and start engaging them with short-term trips, y comenzara a relacionarse con ellas a través de viajes misioneros a corto plazo, imagine the difference that could make. imagínense la diferencia que eso podría hacer. So there's a strategy that you're not just going anywhere, Entonces, hay una estrategia de no ir a cualquier lugar, but usually you're trying to go somewhere where no one else is going, pero usualmente se quiere ir a algún lugar donde nadie más haya ido and you're committing yourself to that place long term. y que te comprometas a ese lugar por un largo tiempo, So you're going back again and again for years. para que estés regresando ahí una y otra vez por el paso de los años. Sometimes when churches do short-term missions, every year they go somewhere else. Muchas veces cuando las iglesias hacen viajes misioneros a corto plazo van a diferentes lugares
And that strategy is not effective for in any of those particular places. Y esta estrategia no es buena para ninguno de los lugares a los que visitan. Even if you don't go on short-term trips, Aunque ustedes no vayan a viajes a corto plazo, you can adopt a people group and pray for them every week. pueden adoptar un grupo de personas y orar por ellos cada semana. Or you can, as a church, support a missionary that goes to that group. O como iglesia pueden apoyar a un misionero que vaya a aquel lugar. So basically, you're taking responsibility for gospel work in that group. Básicamente uno se hace responsable por el evangelio en ese lugar. Does any church do anything like this? ¿Hay alguna iglesia haciendo algo como esto? Yes, please, thank you. Thank you. No? No one's doing this right now? ¿Nadie está haciendo eso ahora? There are already churches doing this, but not a lot of them. Okay. Habla en inglés. Yo lo digo de todo. Ajá. En la iglesia a la que yo asistía, in the church I was before, they started like that. Empezaron de esa manera. Primero viajes cortos. They started with short trips to indigenous group here in Mexico, con un grupo en la Sierra Tarahumara, until there was a full-time missionary. Okay. Yeah, wonderful. ¿Escucharon todos? La iglesia de aquí estuvo haciendo eso por mucho tiempo hasta que hubo un misionero que estuvo ahí a largo plazo y ese es Quique y su esposa Edna. Okay. Well, it's a good thing to consider for your church. Es una buena cosa a considerar para su iglesia. Gets people thinking about missions, Eso hace que las personas estén pensando And constantemente en misiones involved in some way. y que se comprometan en alguna forma. Next strategy is the saturation. La siguiente estrategia es saturación. So this is the idea that you're as a missionary, you want to see a lot of churches planted in one area. Esta estrategia es que como misionero tú quieres ver muchas iglesias plantadas en alguna área. Pretty much that, like the Islamic idea that from one mosque you can see another. Básicamente la idea como la de los musulmanes, que desde una mezquita puedas ver otra mezquita. So this is a long-term strategy. Esta es una estrategia a largo plazo. You're staying in one place many, many, many years and starting as many churches as you can, Tú te quedas en un lugar mucho tiempo y comienzas a plantar todas las iglesias que puedas. raising up as many leaders as you can. Y que levantes a todos los líderes cuantos puedas. But as the missionary, you are committed to the same place long-term. Pero como misionero te comprometes a estar en un lugar por mucho tiempo. And you can contrast with apostolic strategy. Y esto lo podemos contrastar con el modelo apostólico. So the Apostle Paul is our classic model for that. Por ejemplo, el apóstol Pablo es nuestro modelo básico para esto. So apostolic is you go in as a church planter, El modelo apostólico es tú vas a algún lugar como un plantador de iglesias, and maybe in a small region or a city, tal vez a una región pequeña, una ciudad, and then maybe take 6 months, year, 2 years. y tal vez te toma 6 meses, 1 año, 2 años, But you're doing evangelism, gather believers, mientras estás evangelizando, estás reuniendo a los creyentes, appoint pastors, eligiendo los pastores, and then say, new church, you are responsible for the rest of this region. y luego les dices, ustedes, nueva iglesia, son los encargados de alcanzar a los perdidos. And then as the missionary, you leave and go to another place that has no church Y tú como misionero te vas a otro lugar donde no hay iglesia and do the same thing. y haces lo mismo.
So you're still a long-term missionary, Ahí sigue siendo un misionero a largo plazo, but you're only staying in each place a short time. pero te quedas en cada lugar por un pequeño tiempo, corto tiempo. Which seems to be what Paul did. Y eso vemos que fue lo que hizo Pablo. So, difference in strategy, long term in one place, saturation. Aquí son diferentes estrategias. Una es quedarte en algún quedarte en algún lugar por un espacio grande de tiempo, Or as long as it takes to get a church going and then move on. o Apostolic. quedarte el tiempo necesario para plantar una iglesia y después moverte, que sería el modelo o la estrategia apostólica. And there's good and bad to both, just like everything. Y hay buenos y malos en los dos, como en todo. If you stay a long term and try the saturation, Si te quedas mucho tiempo y tratas la estrategia de saturación, you'll probably, hopefully, you'll see a lot of healthy churches. se espera que al menos que veas muchas iglesias saludables. But if you're in a truly unreached part of the world, like some places in India, Y si estás en un lugar realmente no alcanzado, un lugar como India, what about all the other villages in that whole state that have no missionary? ¿qué pasa con los otros estados, las otras ciudades donde no hay tampoco presencia del Evangelio? And the longer you stay in one place, the longer they go with no missionary. Y mientras más tiempo tú pases en un lugar, menos tiempo vas a poder pasar en otros lugares. So some people feel maybe called to one or the other. Entonces, muchas personas se sienten llamados tal vez a uno u a otro. I don't know if David Sills talked about the missionary call, or in the book it might. No sé si David Sills les habló del llamado misionero. Missionary call, what? Well, I don't know if he talked about it in anthropology or the missiology. ¿Les habló en antropología o misionología sobre el llamado misionero? David Sills. But people can be called to missions, but there's different kinds of missionaries. Las personas pueden ser llamadas a las misiones, pero hay diferentes tipos de misiones. And we probably need all of them. Y probablemente necesitamos todas ellas. But usually one person is not several kinds. Pero usualmente una persona no está llamada a hacer diferentes tipos de misiones. So some missionaries could be like Paul and feel burdened for the apostolic model. Así que muchos misioneros pueden ser llamados como Pablo y sentir una pasión por las misiones. But hopefully there's others that are like Timothy, Pero se espera que haya otras personas como Timoteo that have a call to missions, que tuvieron un llamado a las misiones, but theirs is the more the pastoral, stay long term train. pero es más un llamado un llamado pastoral a misiones a largo plazo. And then they can work together, and that's a good situation. Y entonces pueden trabajar juntos y es una buena situación. So sometimes you can hear of someone that's an apostolic church planter, ¿Alguna vez puedes escuchar acerca de un misionero que esté comprometido con el modelo apostólico and think their strategy is irresponsible? y pienses que su estrategia es irresponsable? Because who's staying to do the long term training and disciple? Porque ¿quién se va a quedar a largo plazo a hacer el trabajo de entrenamiento? And if there is nobody, that might be a fair criticism. Y si no hay nadie, tal vez sea una crítica bastante justa. So in that case, hopefully there's a Timothy type missionary, En ese caso se espera o se desea que haya un misionero como Timoteo, or there's national leaders that have enough training to be able to train their own people. o que haya líderes nacionales entrenados y capaces de entrenar al mismo pueblo. Does anyone in here feel particularly like one or the other, or the kind of person God has made you? ¿Alguno de ustedes se siente que ha sido hecho de alguna u otra manera de estas dos? I'm working a kind of apostolic way. I work sometime with the Huicholes, it's the name of the ethnic group, and then I spend time in Guadalajara. And then he goes back to Aguascalientes with the Huicholes. Con otro. Oh, he goes to another place with another people. Okay.
Yeah? También a un ministerio a largo plazo, plantar iglesias en diferentes lugares de la ciudad. Also, I have a ministry, long-term ministry, working with people of the city. Saturation. Pues sí, también depende, por ejemplo, muchas veces nos gusta trabajar de una forma, pero también las situaciones de cada lugar es diferente. It depends because sometimes we like to work in some way, but the situation where we're working, it's different. Mm. Like even in Oaxaca City or your city in Mexico, Aún aquí en la ciudad de Oaxaca o en la ciudad de México, for some of the more traditional home church planting para la methods, mayoría de las iglesias que tienen un método tradicional de plantación de iglesias, some church planters feel like they are an apostolic church planter. muchos de los plantadores de iglesias sienten que son o han tenido, están utilizando el método de plantación de iglesias apostólico. And I know some people that God has just gifted to plant churches. He conocido algunas personas que Dios los ha llamado, los ha dotado de las capacidades para plantar iglesias, And that's their passion. y esa es su pasión. So they'll plant a church in a new place, and like not overseas but locally. Entonces ellos han estado plantando iglesias en diferentes lugares, no fuera o en otro contexto, sino en la ciudad. And they might pastor it 1 year, 2 year, 3 years, Y después han estado pastoreando 2 o 3 o 4 años, but they just can't let go of that passion for planting new churches. pero no han perdido esa pasión de seguir plantando nuevas iglesias. So they leave and they start a new church Así que ellos se van y comienzan a plantar una nueva iglesia. and pastor it a short time Lo pastorean por un corto tiempo and do this again and again. y lo hacen una y otra vez. And I know some guys that have planted 5, 6, 7 different churches like this. Y he conocido diferentes misioneros que han estado plantando 6 o 7 iglesias de esta manera. So of course they try to leave behind a healthy church that can sustain itself. Y claro, ellos tratan de dejar iglesias que sean autosostenibles y sanas, But they don't see themselves as being called to be a pastor. pero ellos no se sienten llamados a ser pastores. It's not that they don't like that, No es que no les guste, but after some time, it's just that's not where their gifts are. pero después del tiempo se dan cuenta que sus dones no son para eso. And they just have this calling and passion to plant new churches. Y ellos tienen un llamado y una pasión por plantar nuevas iglesias. So if you feel like that, you might be a apostolic type person. Así que si tú sientes esto mismo, tú puede que seas llamado a plantar iglesias de una manera apostólica. Okay, there's another strategy called rapid reproduction, Hay otra estrategia que se llama reproducción rápida or another name, church planting movements. y otro nombre que tiene es movimientos de plantación de iglesias. Have you heard of church planting movements? ¿Han escuchado acerca de movimientos de plantación de iglesias? Where and how? ¿Dónde y cómo? In a book. For this class? No. Movimientos de plantación de iglesias se llama un libro. There's a book called That Way, Move Planting Church Church. Planting Movements? That- By David Garrison? So you read that for a class in this program? ¿Leyeron el libro de plantación de iglesias de Gary no sé quién? David Garrison. Where did you find the book? ¿Dónde encontraron el libro? That brother came here and gave classes. Is a missionary? Don Barger? Oh, okay. I see. Okay, it's a controversial strategy. Es una estrategia controversial. It was very popular with the International Mission Board, Fue muy
muy popular con la Junta Internacional de Misiones until a few years ago. hasta hace algunos años. Now it's not popular. Ya no es popular. All right, next slide. So let's talk about it. Vamos a hablar de ella. Okay, this was a strategy that was developed in the 1980s or 1990s. Esta fue una estrategia que fue desarrollada en los años 80 y 90, Mainly as Western missionaries, usually International Mission Board, usualmente por las iglesias occidentales como la Agencia Internacional. began working in Muslim countries Comenzaron a trabajar en los países cerrados, and musulmanes, some parts of China and India y algunas partes de China y de India. that were very resistant to the gospel Ellos se resistían bastante al evangelio and didn't like foreign missionaries. y no les gustaban los misioneros foráneos. So they encountered some difficulties and tried to develop a strategy that worked. Entonces ellos se encontraron con algunas dificultades y trataron de hacer una estrategia para resolver estas dificultades. And they have a good motivation. Ellos tenían una buena motivación. So here's some goals. Aquí están algunas de las metas. They want to see every people group with a church. Ellos querían ver todos los grupos de personas con una iglesia. That's good. Eso es bueno. They want to see as many people as possible come to know Jesus. Ellos querían ver a la mayor cantidad de personas viniendo a Jesús. That's good. Eso es bueno. They want to remove outside hindrances. Ellos Barrier. querían eliminar las barreras, Especially Western missionaries, especialmente las barreras que construían los misioneros de Occidente, that they felt like slowed down church planting. que ellos sentían que era lo que estaba obstaculizando la plantación de iglesias. So this is the idea that, well, you need to have a formal theological education. Ellos veían esto como, bueno, tú tienes que tener una educación formal teológica Before you can be a pastor. antes de que seas un pastor. All these structures that frustrate you with the convention, Todas las estructuras que estaban marcando las convenciones, they want to remove all that ellos querían quitar todo eso so the church can just go. para que la iglesia solamente pudiera ir You don't have to wait for approvals. y no tuviera que esperar por aprobación. Nobody's coming to interview the pastors to make sure they're allowed to have a church. Que no viniera gente a entrevistar al pastor para saber si la iglesia, si se le permitía a la iglesia hacerlo. And they wanted to get rid of all outside forms that we might bring in. Ellos querían quitar todas las reglas exteriores que estaban tratando de Usually thinking meter. of buildings, Usualmente pensando en edificios, American preaching style, la forma de predicar americana, even the structure that we do Aún- church when we meet together, like worship, tithing, like the way the service looks. aún la manera en que se ve el culto de adoración, la estrategia que se utiliza cuando uno se reúne, la manera de adoración, etcétera. So that's okay. Está bien. Then they viewed every believer as a messenger of the gospel. Después ellos vieron a cada creyente como un mensajero del evangelio, Which, depending on how you define that, I can agree. que depende de cómo lo definamos, pues yo puedo estar de acuerdo. But really, what they meant was every Christian is a missionary, Lo que ellos querían decir era que todo cristiano es un misionero and even every single Christian is a church planter. y también que todo cristiano es un plantador de iglesias. So the way some of this training began to happen Así que ellos comenzaron a entrenar a las personas de esta manera. was they would go into villages with a small house church, Si las personas iban a un pueblito a trabajar con iglesias en casa, and they would say, every single person in this room ellos les decían, todas las personas en este lugar, en esta habitación, represents a potential new church. representan una iglesia potencial. And they used this strategy. It was called a obedience-based method. Ellos utilizaron esa estrategia basada en la obediencia. So it wasn't that they were saying, you don't need to understand the scripture. Y no era que les dijeran, tú no tienes que entender la escritura.
but the most important thing is that you obey what it says. sino que lo más importante que tú tienes que hacer es obedecer lo que dice. So sometimes they reduce the Bible to some Bible stories. Así que muchas veces ellos reducían la Biblia a un conjunto de historias That told a brief history of the Old Testament and the life of Jesus, que ellos recopilaban historias del Antiguo Testamento y de la vida de Jesús. and then had a few stories about the discipleship and church planting. Luego tenían algunas historias acerca del discipulado y plantación de iglesias. But then the missionary would come in and share the story Entonces el misionero llegaba y contaba las historias and say, everyone in this room needs to go back to their village or to their house y decía, todos aquí tienen que regresar a sus pueblos o a sus casas and repeat the story. y repetir la historia. Next week, come back, La siguiente semana venir o and regresar. I'll share the next training with you, Les voy a compartir el siguiente entrenamiento and then you go back and repeat. y luego vayan y repítanlo. So it was a very simple strategy Así que era una estrategia bastante simple because it was designed to go fast porque estaba diseñada para ir rápido and get a lot of churches out in the community, y desarrollar iglesias nuevas en la comunidad, which is why they called it church planting movement. por lo que se llama movimiento de plantación de iglesias. Like it just blows across the land. El propósito era ir por toda la tierra. And they came up with this term, shadow pastoring. Y ellos vinieron a este tipo de pastoreo de sombras. So this would be saying, as the missionary, I will not pastor any of these churches. Y esto es, el misionero decía, yo no voy a pastorear a todas estas personas, Personally. personalmente. So maybe there's 30 churches in the region, Tal vez haya 30 iglesias en la región. and so every week I ask all the leaders to come to my training, Así que cada semana voy a llamar a los líderes para que vengan a mi entrenamiento and I share with them the next principle or story or training, y les voy a enseñar el siguiente principio, la siguiente historia, and then they go back and repeat. y ellos van a ir y repetirlo. So it's like I'm pastoring through them, Y entonces es como un tipo de pastoreo a través de ellos, like they're my shadow. como que ellos son mis sombras. So I'm never in their village. Así que yo no estoy nunca en el pueblito, I've never met their church. nunca he conocido sus iglesias, They don't even know I exist. ellos ni siquiera conocen que yo existo, But through this obedience-based training pero a través de esa estrategia basada en obediencia and shadow pastoring, y un pastoreo de sombras, I transfer this series of messages and training through them to their church. yo transfiero este conjunto de historias y entrenamiento a través de ellos a las iglesias, With the goal that everybody then does the same one level beyond. con la meta de que cada uno de los miembros en las iglesias lo haga en un siguiente nivel. So what appeared to happen was house churches multiplied rapidly through this system. Lo que parece que sucedió es que las iglesias en casa comenzaron a reproducirse rápidamente. So you talk about generations of church plant. Así que hablas acerca de generaciones de plantación de iglesias. So you have the original church, Tienes la iglesia original and they planted this church, y ellos plantaron esa iglesia. a second La generation. segunda That generación, church planted this one. esa iglesia plantó Third. esta, la tercera generación. Third generation planted this one. La tercera generación plantó esta, la cuarta generación, And they're all existing at the same time. y todos existen al mismo tiempo. And the missionary is the source of the training in the Bible stories. Y el misionero es la fuente de todas estas historias de la Biblia, But has never met any of those churches pero nunca ha conocido ninguna de estas iglesias and just passes the information to one person, y solamente le pasa la información a una persona and then they share it, share it, share it, y ellos share lo it. comparten y lo comparten y lo comparten y lo comparten. And then I ask, how many churches have you Y planted? después pregunto, ¿cuántas iglesias han plantado? How many churches have they planted? ¿Cuántas iglesias han plantado ellos? How many churches have they planted? ¿Cuántas iglesias han plantado ellos? And in some parts of the world, in China, India, the number was huge. Y en algunas partes del mundo como China e India, los números eran grandes, Thousands. miles. So
in principle, this is a good idea. Así que en un principio, esta es una buena idea. But what happened was there was no way to hold any of those churches accountable. Lo que pasó fue que no se podía tomar cada una de estas iglesias y contarlas. So the mission agency and the missionary Así que la agencia misionera y el misionero never really knew what was going on in those churches. realmente nunca sabían lo que estaba pasando en esas iglesias. If they were repeating the Bible stories correctly, Si ellos estaban repitiendo las historias bíblicas correctamente, they were changing them, si las estaban cambiando, adding information. si le estaban añadiendo If información, syncretism was happening, si el sincretismo estaba sucediendo, nobody knew. nadie sabía. Esa estrategia no sale de la teología de la búsqueda, donde el principal componente es la aceleración del evangelio. That strategy comes, it's a question. Does that strategy comes, ¿de dónde viene? From the theology of the search. I mean, if you read the book, they try to base the strategy out of the Bible. Si leen el libro, ellos trataron de sacar esta estrategia de la Biblia. But I think if you carefully read it, it's kind of like the multi-ethnic church book. Pero creo que si la leen se van a dar cuenta que es más un tipo de iglesia multiétnica. The verses don't always support what they say they support. Los versículos bíblicos no siempre dicen lo que ellos dicen que dice. So I think the idea behind church planting movements is good. Así que lo que yo creo que es la idea de movimiento de plantación de iglesias es bueno. I mean, they want churches that plant churches. Ellos querían iglesias que plantaran iglesias. That's a good goal. Esa es una buena meta. And they want to see a lot of people respond to the gospel. Ellos querían ver a muchas personas responder al evangelio. And these strategies were developed in places with high persecution. Y esta estrategia se estaba desarrollando en lugares donde había persecución. So if the outside missionary went to all of these villages himself, Así que el misionero de afuera no tenía que ir a todos los pueblitos, él mismo. it draws a lot of unwelcome attention Eso le quita bastantes problemas de no recibimiento and can bring persecution. y puede evitar la persecución. So they're trying to do two things. Ellos tratan de hacer dos cosas: Avoid persecution evitar la persecución, because the missionary is never actually there, porque el misionero realmente nunca está ahí, and encourage the church to spread rapidly. y alienta a la iglesia a que se propague rápidamente. So there's nothing wrong with that. Así que no hay nada malo en eso. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. So in the early years, in the 80s and 90s, En los 80s y 90s reports were coming in that there were thousands of churches spreading across Cambodia, India, China. comenzaron a recibir bastantes informes de que las iglesias se estaban esparciendo en Camboya, en Asia, ajá, Using this strategy. utilizando esa estrategia. So some missionaries wanted to see, well, what is common in each of these movements? Así que los misioneros comenzaron a querer ver cuáles eran las cosas comunes en este movimiento. So supposedly they went and did research, Así que se supone que hicieron una investigación and here's what they found. y esto fue lo que encontraron. Every movement had a lot of prayer. Todo movimiento tenía mucha oración. Every movement had abundant gospel sowing. Todo movimiento tenía una siembra de evangelio abundante. Basically, lots of people sharing stories about Jesus or the gospel. Básicamente muchas personas compartiendo el evangelio y muchas historias bíblicas. They all had intentional church planting, which means each church or each person was trying to plant another church. Todos tenían plantación intencional de iglesias, que quiere decir que cada iglesia, cada persona tenía la intención de plantar otra iglesia. The initial report said every church held the Bible as highest authority.
El reporte inicial decía que todos los movimientos se estaban apegando a las escrituras. Every house church had local leadership. There was no outside pastors or missionaries. Todas las iglesias locales tenían un liderazgo local. Every church had lay leadership, which means that they weren't needing formal theological training. Todos los movimientos tenían liderazgos laicos, quiere decir que las personas no tenían específicamente preparación teológica formal. I think sometimes what this meant was there weren't actually pastors. Lo que creo que quiere decir aquí es que muchas veces no eran realmente pastores, Because it was an obedience-based model. porque había un modelo de obediencia. So whoever hosted church just repeated what they had heard, Así que quien fuera quien sostenía la iglesia allí estaba repitiendo lo que había escuchado. who repeated what they had heard, Y aquella otra persona había repetido lo que ya había escuchado until it got back to the missionary, hasta que llegaba al misionero, who I think felt like he was shadow pastoring, so it was okay. quien creo que se sentía como que estaba pastoreando sombras, lo cual está bien. They used the cell or house church model. Ellos utilizaron el modelo de célula o plantación de iglesias en casa Because of persecution, a causa de la persecución, and it had to be easy to reproduce quickly. y tenía que ser de rápida reproducción, fácil. They found churches planting churches, Ellos encontraron a iglesias plantando iglesias, rapid reproduction, una rápida reproducción, which meant maybe in a week, 2 weeks, 3 weeks, there was another church planted. lo que significa que tal vez en 2 o 3 o 4 semanas estaba plantando una nueva iglesia, And again and again and again. y una vez y otra vez y otra vez. And they claimed they were healthy. Y ellos estaban diciendo que eran iglesias saludables. So David Garrison's book came out in whatever year that was. Desde el libro de David Garrison salió en el año que haya salido, eso dijo, Maybe like early 2000s. tal vez como en los principios de los 2000, And everyone thought, wow, research shows this is amazing. y todos dijeron, oh, esta investigación dice que esto es asombroso. This is the strategy of all strategies. Esta es la estrategia de las estrategias. And the International Mission Board started trying it in different places around the world. Y la Junta Internacional de Misiones comenzó a intentarlo por todas partes en el mundo. Other mission agencies adopted it and used it. Otros misioneros y agencias misioneras adoptaron el modelo. So for about 10, 15 years, like it was all you heard about. Así que tal vez por 10 o 15 años eso fue de lo que se estuvo escuchando. But even within the International Mission Board, Pero aún con la Junta Internacional de Misiones, there were missionaries and regional leaders había misioneros y líderes originales who thought this is too good to be true. que pensaron, eso es demasiado bueno para ser cierto. And they questioned some of the theological foundation of this strategy. Y comenzaron a preguntarse acerca de los fundamentos teológicos. And some adopted it and some said no. Algunos lo adoptaron, algunos dijeron que no. So it was most prominent in China, in India, and Southeast Asia. Así que fue más prominente en China, en India y en los países en Asia. And I know Don Barger, so there's a few guys in South America that like the idea, Conozco a Don algo y hay algunos pastores que todavía les gusta esta idea. but I don't know that it ever became a dominant strategy here. It didn't really work. Pero no sé si aquí se convirtió en una idea dominante que haya funcionado. And it never worked in Europe, Y realmente nunca funcionó en Europa. and it didn't work in most of Africa. Y no funcionó tampoco en la mayor parte de África. So you have this report come out, Así tenemos este reporte and lots of missionaries thought,
this is it, let's do it. Y muchos misioneros dijeron, es esto, vamos a hacerlo. And they tried it in their context and it didn't work. E intentaron esto en su propio contexto y no funcionó. So then they started looking more closely at, well, if this is the best strategy in the world, why doesn't it work? Y entonces comenzaron a pensar, bueno, si esta es la estrategia, si es la mejor estrategia del mundo, pues ¿por qué no está funcionando? And it really relies on a certain kind of society Y se dieron cuenta que cierto tipo de sociedad, where people have very extended but close family networks donde las personas tienen una familia extendida cercana and places with high density of people, like India, y lugares con alta densidad de personas como India, because it relies on this sharing of the stories just all through the whole system. como se cuentan historias ahí, eso comienza a propagarse rápidamente. So it didn't work everywhere. Así que no funcionó en todos lados. It wasn't the magic bullet or the silver bullet, the best strategy. No fue la mejor estrategia, And but it drew some followers that thought this is the best. pero hubo bastantes seguidores que dijeron esto es lo mejor. So it really divided mission agencies. Así que realmente dividió a agencias misioneras. And if you want to put David Sills into a Twitch, Y si quieres, mention church planting y si movements. quieres que David Seals Legacy hable acerca de plantación de iglesias, de movimiento de plantación de iglesias. No, he does not like them. Y él le va a hacer así porque no le gusta. He thinks it's bad doctrine of the church Él cree que es malo para la doctrina de la iglesia and irresponsible. y es irresponsable. So people experienced, I mean, there really was this, something was happening, this movement was happening. Y sí, algo sucedió, este movimiento estuvo sucediendo. And people wanted it to happen. Y las personas querían que sucediera. So there's some question about how unbiased the research was. Entonces, ¿hay alguna cuestión sobre unbiased? Basically, were people finding what they wanted to find, Básicamente había personas que encontraban lo que querían encontrar. or were they actually going in with an open mind, what's happening? O realmente estaban yendo al lugar y abriendo los ojos y diciendo, pues qué es lo que está pasando realmente. Anyway, the book came out, Como sea, el libro salió and it became just, that's what you did for like 10, 15 years. y esto fue lo que se comenzó a hacer por 10 o 15 años. But then the International Mission Board wanted to do a follow-up study, Pero entonces la Junta Internacional de Misiones quiso hacer una investigación de seguimiento. so they sent researchers back to these areas where there was supposed to be thousands of churches. Y enviaron a investigadores a esta área donde se supone que debería de haber miles de iglesias. And 5, 10 years later, Y 5 o 10 años después, they couldn't find most of them. no pudieron encontrar la mayoría de las iglesias. They just didn't exist anymore. Simplemente ya no existían. Or if there were some churches, they were very syncretized. O si había algunas iglesias, eran bastante sincretistas. In some Muslim contexts, they found people using the Quran and the Bible in church. En algunas áreas musulmanas encontraron a las iglesias utilizando la Biblia y el Corán, Or just the Quran. o solamente el Corán. So it doesn't mean that the whole strategy is terrible, Esto no significa que toda la estrategia sea mala, but it needed to be evaluated. pero sí necesitaba ser evaluada, o necesita ser evaluada. And I think you can see what led to the problems. Y yo creo que pueden ver lo que nos lleva a los problemas. No, it's okay. There wasn't really an effort to give all the scriptures to these leaders. Había una necesidad constante de pasarle todas las historias bíblicas a los líderes, pero no lo estaban haciendo. It was often a series of Bible stories, Había estas series de historias bíblicas which are fine to get started, que están bien para comenzar, but that's not enough scripture for people to deal with heresies, pero eso no es lo suficiente de la Biblia como para All the contrarrestar las herejías, the cultural issues and syncretism. las cuestiones culturales o el sincretismo. So they weren't equipped, they weren't discipled. Así que ellos no fueron equipados, no fueron discipulados. And
there was so much emphasis on rapid reproduction. Había mucho énfasis en una reproducción rápida. Really, like we have to get a movement going here. Es como tenemos que tener un movimiento funcionando aquí. So this strategy over a longer term might be okay, Entonces, esta estrategia en un tiempo largo puede funcionar, but the whole basis of it was not to take a long time. pero la base de esto no era un ministerio a largo plazo. It's basically like what's the smallest amount of material that we need to start a church? Más bien era como, ¿cuál es la menor cantidad de material posible que necesitamos para comenzar una iglesia? And let's work that into a series of lessons Y vamos a trabajar eso a través de una serie de lecciones and then deliver through this shadow pastoring obedience method. y vamos a llevarlo a través de este pastorado de sombras y... Ajá. And I think it's unbiblical to look at every person as a missionary. Y creo que es un poco antibíblico ver a todas las personas como misioneros Or every person as a church planter, o a todas las personas como un plantador de iglesias or every person as a potential church. o a todas las personas como una iglesia potencial. Because you read, in Ephesians 4 Porque leemos en Efesios 4 and lots of other places about the different offices of the church. y en muchos otros lugares los diferentes oficios de la iglesia. Pastors, teachers, evangelists. Pastores, maestros, evangelistas. And it's one body with many members, Y es un cuerpo con muchos miembros, with different gifts. con diferentes dones. And Paul says many times, and we need to work together. Y Pablo dice muchas veces, tenemos que trabajar juntos. But when you don't really focus on that and you have just a few lessons about church planting, Pero cuando no te enfocas en esto y simplemente estás pensando en las lecciones acerca de plantaciones de iglesias and you expect every single person to reproduce this and do this, y esperas que todas las personas comiencen a reproducir esto y a hacerlo, it seems like a recipe for disaster. parece como una receta hacia el desastre. But it's still controversial. Well, I don't know if it's controversial. You don't see this method as much right now. No vemos mucho de este método ahora. There's still a few people from the 90s that still love it, Todavía hay algunas personas de los 90 a los cuales les encantan and some mission agencies that still use it, y algunas agencias misioneras todavía lo utilizan, but most have abandoned at least the original way. pero la mayoría lo ha abandonado, al menos la cuestión original, Because it was irresponsible. porque era irresponsable. Churches weren't getting solid equipping from the Bible. Churches weren't getting discipled. Las iglesias no estaban recibiendo un discipulado verdadero, There weren't qualified pastors, no había pastores calificados and just things moved too fast. y las cosas que estaban comenzando a moverse demasiado rápido. Missionaries, or at least people with a lot of theological knowledge, Los misioneros, o al menos las personas con bastante conocimiento teológico, were totally disconnected from these generations of churches. estaban totalmente desconectados con las otras generaciones de cristianos, de creyentes. So there was no way to check, is this teaching solid? Is it syncretized? Así que no había manera de saber si la enseñanza estaba siendo correcta, si había sincretismo. That's why I say it's irresponsible. Así que por eso yo digo que eso era irresponsable. You're training people and making them feel like they have all they need to start churches, Porque tú estás entrenando a las personas y les estás haciendo entender que ellos ya tienen todas las habilidades para enseñar a otras personas. and you're emphasizing the need to do this quickly, Y les estás diciendo que tienen que hacerlo pronto, reproduce yourself. que reprodúcete tú mismo. If you're not planting other churches, something's wrong with you. Y si tú no estás plantando una nueva iglesia, hay algo mal contigo. So maybe like 10 years ago, my job at a seminary was to oversee some classes for missionaries. Hace 10 años mi trabajo era ver algunas clases para los misioneros. So the missionaries would live all over the world, and they would have a class where they would do some things online, and it would come back to me. Y los misioneros estaban alrededor del mundo y había unas clases y ellos tenían que hacer ciertos trabajos y entregármelos de vuelta. And some of these missionaries would report that like their supervisor
wanted to do these strategies. Y algunos misioneros estaban reportando que sus supervisores querían utilizar estas estrategias. And the missionaries just really struggled because they didn't feel it was right. Y los misioneros tenían serios problemas porque ellos decían, no sentimos que esto sea lo correcto. And I remember specifically what one missionary said. Y recuerdo específicamente lo que dijo un misionero. He said his supervisor had given him a paper with like 20 Old Testament passages on it. Él dijo que su supervisor le había dado una hoja con 20 pasajes del Antiguo Testamento. And his assignment was to find church planting method principles in all those passages. Y su trabajo era encontrar los métodos los métodos de plantación de iglesias en estos pasajes. Because the supervisor was convinced it was all over the Bible. Porque el supervisor estaba convencido de que la plantación de iglesias estaba en toda la Biblia. And the guy was saying, he's like, I read the passage and I got nothing. Y este misionero decía, pues he leído estos pasajes, pero pues no encuentro nada. Like, I can't force this passage into this model. No puedo forzar este pasaje hacia el modelo. But that's what his supervisor expected him to do. Pero eso era lo que su supervisor estaba esperando que él hiciera. So, I mean, you could probably see what I think. Probablemente veas lo que yo pienso. Again, you have good people that use this strategy, Nuevamente, hay buenas personas que utilizan esa estrategia, but the strategy needs some evaluation. pero la estrategia necesita evaluación. And all of 10 of these things are great. Y todos estos 10 principios son bastante buenos. I mean, who doesn't want that? Bueno, aquí no los quiere. It's just when your strategy forces it too fast, La cuestión es si es tu estrategia, si forzas tu estrategia demasiado rápido, if the goal becomes rapid reproduction, si la meta se convierte en una rápida reproducción, which even though you can't tell from this list, que lo puedes ver en esta lista, it really did become like the driving principle of the whole thing. Al menos en esto se convirtió lo que estaba moviendo al movimiento. It's just led to a messy situation. Y eso condujo a una situación desordenada. And when you have hundreds or thousands of churches Y that cuando tienes cientos o miles de iglesias you can't find 5 years later, que no puedes encontrar 5 años después, something seriously wrong with your strategy. hay algo realmente malo en tu estrategia. So I'm curious that a missionary brought the strategy. Tell me more about the training. Estoy curioso porque un misionario trajo la estrategia aquí. ¿Qué fue lo que les dijo? Pues lo quisieron implantar lo que hicieron, lo estaban promoviendo y después lo implantaron en el programa de Plantación de Iglesias en el seminario. So what they did, ¿cómo se dice? ¿Lo motivaron o they made promotion of that and they improve and they start the ministry here in the seminary. Sí lo hicieron, ¿no? They opened a program of that. Pero los estudiantes que trabajaban en el programa But the students that work in that program, they always had problems. Mm. y hubo choques. And had troubled. Mm. También, por ejemplo, cuando se presentó, los pastores que vinieron a escucharlo, cuestionaron el método y dijeron que qué pruebas había de que funcionaba. So when the brother came and presented this strategy, the pastors that came here, they asked him, well, what's the biblical where you can find it in the Bible? Okay, good. Y Vargas no tenía una respuesta. And the brother didn't have an answer. Wow. Okay. Bueno, los hermanos de otros estados, aquí sí se promovió y se aplicó con un equipo. Pero no resultó.
Okay? Es un programa que en algunas partes del país están tratando de llevarlo a cabo. Y hay This un is a cierto program liderazgo that in different parts of the country they are wanted to try it and to do it. Uh-huh. y hay un cierto liderazgo que está procurando que se realice. And there is a leadership that are trying to make it happen. Still? Todavía? But it is not working. Mexicans? It is not working. Yeah. Recuerdo un dato que dieron. I remember one number that they said. Hay 300 iglesias nuevas en casas, There are 300 new churches in home churches, pero no se ven. but we cannot see them. Yeah. Unfortunately, this strategy produced a lot of guilt. Desafortunadamente, este tipo de estrategias producen mucha culpa, Because they would have these missionaries that supposedly started these movements in India do training, porque se supone que tienen estos misioneros en India que comenzaron con el entrenamiento and it was basically like, you just do these 10 things, that's going to happen. y básicamente les dijeron, hagan estas 10 cosas y va a funcionar. So missionaries I know them, missionaries in South America try, Y yo conozco a misioneros en Sudamérica que lo intentaron, and it wasn't happening, pero no estaba sucediendo nada. and they just felt guilty. Y ellos comenzaron a sentirse culpables. You know, is my faith too small? ¿Es mi fe demasiado pequeña? Am I not trusting God? What's going on? ¿No estoy confiando en Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un programa que se llama, esa programa de tener ST4T. ST for T, yes. Hay un programa que se llama ST4T. Le está preguntando al hermano qué piensa de ello. It stands for Storying Training for Trainers. Es historia, ST4T. entrenamiento de historias para entrenadores. Okay, it started out as T4T, Esto comenzó como un T para Training for Trainers, entrenamiento para entrenadores. and then the S was the orality component where they reduced it to Bible storying. Y la S se agregó cuando comenzaron a hacerlo a través de historias. So, good story. Entonces, buena historia. I was in a PhD seminar class with missionaries, Yo estaba en una clase de doctorado para otros seminaristas and we were talking about this, y estábamos hablando acerca de esto. and David Sills was the professor, Y David Sills, el profesor, and he didn't like this. no le gustó esto. And we had a guy in our class from a missionary in Indonesia, Y teníamos un muchacho en nuestra clase, misionero en and he Indonesia. got upset at Dr. Sills for not, like, what's wrong with this? Y él se enojó con el doctor Sills porque decía, pues, ¿qué hay de malo en esto? So they had like some argument for several days, Entonces tuvieron esta confrontación por varios días and until we found out what the issue was. hasta que encontramos cuál era el problema. So originally, the training for trainers Entonces, originalmente el entrenamiento para entrenadores was a structure that you used to meet with pastors. era una estructura que se utilizaba para conocer a otros pastores. So I can't remember, there's like seven things you did when you met. I can't remember all of them. Entonces, no recuerdo bien, pero había 7 cosas que tenías que hacer cuando te reunías con otro pastor. But it was like, praying, Pero era como orar, checking on spiritual disciplines, ver las disciplinas espirituales, making sure they're sharing their faith. asegurarte de que ellos estén compartiendo su fe. And then it would have the obedience-based segment. Y luego tenían el segmento de obediencia. So really, it was a structure for what do you do when you meet with these potential pastors and church planners. Entonces, básicamente era como una estrategia de qué hacer cuando te reúnes con prospectos a pastores. But in some parts of the world, the missionaries used that strategy, that structure, Pero en algunas partes del mundo, misioneros estaban utilizando esa estrategia, but they would only have like 4, 5, 6 times they met.
pero solo se reunían 4, 5 o 6 veces. So they took what they thought was, the 7 essentials of church planting, reproduction, Así que ellos tomaron lo que ellos pensaron que eran los 7 pasos esenciales en la plantación de and they would iglesias. use the training for training structure to deliver those seven lessons. Y ellos utilizaron la reunión con nuevos pastores para extender esta estrategia With the obedience-based shadow pastoring, so they were to go back to their village and share. con la estrategia de pastor obediente para que fueran y lo compartieran a los demás. And those 7 lessons was all the training that church planter got in all the world. Y esos 7 principios eran todo el entrenamiento que los pastores tenían alrededor del mundo. So imagine being a new Christian and you meet 7 times with somebody and then it's like, all right, go and do it all. Entonces, imagínate, eres un nuevo creyente y el pastor se reúne contigo 7 veces y lo dice, ok, ve y hazlo tú. So that's what David Sills had heard, and that was happening, and he didn't like that. Entonces, eso fue lo que David Sills escuchó, que era lo que estaba pasando y a él no le gustó eso. But my friend Keith used the same structure, like this is what we do when we meet. Pero mi amigo Keith utiliza estas 7 estrategias como lo que se tiene que hacer. So it was still the T for T model, Así que sigue siendo un T4, T para T. T4T. but he filled it with 2 years of content and Pero él teaching. lo rellenó con 2 años de entrenamiento y enseñanza. So huge difference in the kind of person it produced at the end. Así que era una persona totalmente diferente a la que se formaba con él. So there's nothing wrong with this. Así que no hay nada malo en esto, There's nothing wrong with this. no hay nada malo en eso. It's just how much content will you fill the time with, Es más bien cuánto contenido le metes en las reuniones and how long will you meet before you feel the person's ready. y por cuánto tiempo te reúnes con las personas hasta que les dices que ya están listas. But some people wanted to go so fast, they just kept reducing it, and it led to bad churches. Pero algunas personas querían hacerlo más rápido, así que comenzaron a tener malos resultados. Yeah, we start using that one also in the dictionary. I like that system because it has a historical panorama about from the beginning to the end, and after that we draw all the histories and we start teaching. And they have a view about because they don't have Bible, they don't know what to be Bible over there. And with that picture, they have a view already. They have a movie or a picture, and after that, but it's very good with us. But we don't spend that time. The 7 steps. We have more than that. Yeah. Digo que nosotros estamos usando eso con Stanford Church porque hay una parte donde da un panorama bíblico desde Génesis hasta el día de hoy y después vamos quebrando cada lección, pero primero les damos un panorama bíblico a las personas. Entonces ya tienen algo que una película que se hace de ellos, que figuran, entonces ya después historia por historia la vamos viendo y no usamos nada más los 7 pasos, o sea, es mucho más, tardamos como 2 o 3 años con ellos y nos ha funcionado mucho dentro del campo misionero. Yeah, so all of these strategies, it was a good question, can I, not necessarily can I find it in the Bible, Esa es una buena pregunta. Las estrategias no necesariamente tenemos que encontrarlas en la Biblia, because, this is 2,000 years later, we have the internet and some other things we use porque ya for, pasaron 2000 años, ya hay internet y otras cosas que podemos utilizar. but are the principles clearly supported by the Bible? Pero los principios están claramente expuestos en la Biblia. And then, is it producing disciples who are obviously biblical disciples? Y después es producir discípulos que estén obviamente basados en la Biblia. And is it producing churches that are healthy Y churches? eso va a producir iglesias que sean iglesias saludables. I mean, not every Christian needs a master's degree from the seminary. No. No todos los cristianos necesitan una maestría para ir a plantar una iglesia. But 7 lessons isn't enough to be a healthy Christian. Pero 7 lecciones no son suficientes para ser un cristiano saludable.
So the idea for both of these was to take the training into the villages, which is good, Entonces, la idea de estas dos estrategias fue llevar el entrenamiento a los pueblitos and not ask people to leave their villages to go to the city for training. y no pedirle a las personas del pueblo que salieran a otro lugar a obtener el entrenamiento. It's too expensive. Demasiado caro, Can't leave your farm. no pueden dejar su granja Or you move to the city for a while and get formal training. o te mudas a la ciudad para que tengas entrenamiento formal. It changes your mind, Cambia tu mentalidad and you might not go back. y tal vez ya no regreses. Or if you do go back, you can't relate to your people anymore. O si regresas, ya no te puedes relacionar igual con tus personas. So again, yeah, that happens. Nuevamente, eso sucede. So is the answer, 7 basic lessons Así que la respuesta de 7 estrategias en lecciones or something more in depth? o algo más profundo. And that's where I'm sure you heard about reaching and teaching. Y eso creo que es lo que han escuchado acerca de entrenando y capacitando, alcanzando y capacitando. Yeah, so that's taking the seminary to the people. Eso está llevando el seminario a las personas. It's like what, three weeks a year for 3 years. Es como 3 semanas al año por 3 años. So it's a good start. Es un buen comienzo. I don't think David Stills would say that's all people need is his method, No creo que David Sills diga que eso es todo lo que las personas necesitan, su método. but that's a lot more in depth than some of these models. Pero eso es bastante mejor que algunos de estos modelos. And he tries to solve the problem of what happens when people have to leave their village for training. Y trata de resolver el problema de qué es lo que pasa cuando las personas salen de su pueblo para recibir entrenamiento. So, you guys should be good students of the Bible. Entonces ustedes, muchachos, deberían ser buenos estudiantes de la Biblia. And when people come through with all of their latest training and strategy, Así que para que cuando las personas vengan con todas sus estrategias, you put on your glasses ustedes se pongan sus lentes and you look at it closely. y los vean mejor, más de cerca. Is this really biblical? ¿Esto es realmente bíblico? Or should I believe it just because this guy says it's good? ¿O debería de creerlo simplemente porque este hermanito me dice que es la verdad? And then you're responsible for providing more training for your own church and churches back home Y es su responsabilidad obtener el entrenamiento para sus iglesias de vuelta en casa, because they're not coming here. porque no van a venir aquí, They don't need to come here, no necesitan venir aquí, right? So ¿verdad? you're their teacher. Así que tú eres su maestro. Okay, how about we take a break? ¿Qué tal si tomamos un descanso? Better. I'm drinking a lot of water. Yeah. Yeah, you can drink mine too. Okay.
Better than yesterday. I mean, I'm not completely okay, but it's good enough to go. I haven't. Uh, it's like deep fried. Yeah. Yeah, I bet it. Yeah. Oh, I just have on her. Yeah, I don't need it. Do you have a Bible? Yeah. Yeah. Ephesians chapter 4. Anyone, whatever you think they like best, it doesn't matter. You can do random there if you want. Whatever you want. Is it the spicy one? Well, I started feeling sick, so I didn't want to have it. I do. Spicy candy is a little strange, but I like spicy food. Okay, one more session. Una más sesión. Is it talking? Vamos con otra sesión. Okay, so in frontier church planting context, Entonces, en un contexto de plantación de iglesias cruzando fronteras, overseas or in indigenous places here, cruzando el mar o en los lugares indígenas aquí, or even in your own church, aún en su propia iglesia, you always need to be thinking about the next generation. siempre tienes que estar pensando en la siguiente generación. So I hope you've heard this before, but we'll spend just a moment on Ephesians 4. Espero que ya hayan escuchado esto, pero si no, vamos a pasar un tiempo meditando en Efesios 4. All right, next slide. Efesios 4. Can you read 11 through 16? So 11 to 16. Vamos a leer del 11 al 16. Del 11 dice, Efesios 4 del 11 al 16 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo,
Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. So the purpose of leadership in church El propósito del liderazgo en la iglesia is not to do the ministry by themselves, no es hacer el ministerio por sí mismos, but to equip the saints sino equipar a los santos for the work of the ministry. para el trabajo del ministerio. So this has an idea that the saints in the church have a responsibility Esto tiene la idea de que los santos en la iglesia tienen una responsabilidad to do the work of the ministry, de hacer el trabajo del ministerio and that the leadership is there to equip them and train them to do it. que el liderazgo está allí para entrenarlos y equiparlos para hacer el trabajo. So if you are a pastor who wants to control everything in your church, Así que si tú eres un pastor al que le gusta controlar todo en la iglesia and you're not equipping regular people to do ministry, y tú no estás equipando a personas regulares para el ministerio, you're not following Paul's command, no estás siguiendo el mandato de Pablo and there will be no next generation. y no va a haber una siguiente generación. When you die, the church dies. Cuando tú te mueras, la iglesia se va a morir. And how can the church multiply if there's no one equipped to do that? ¿Y cómo la iglesia se va a multiplicar si no hay nadie equipado para hacerlo? A lot of pastors, they want to have so much control over their church, Muchos pastores quieren tener todo el control sobre la iglesia. and the only place they know to find another pastor Y el único otro lugar donde pueden encontrar otro pastor para la iglesia is maybe from the seminary, es tal vez del seminario, not from their own congregation. no de su propia congregación. Now, church members in this situation Ahora, los miembros de la iglesia en esta situación can be lazy pueden ser flojitos and think the pastor should do everything. y pensar que el pastor tiene que hacer todo. I've even heard them say, what do we pay you for? Algunos he escuchado decir, bueno, ¿para qué te estamos pagando? So basically, you should be doing it. Básicamente deberías estar haciéndolo. So both views are not healthy. Así que ninguna de estas dos posturas es correcta o saludable. Neither group has the next generation in mind. The pastors or the church doesn't think about the next generation. Entonces el pastor ni la iglesia está pensando en la siguiente generación. And it's not likely that people will feel called to missions or church planting. Y no es probable que las personas en esa iglesia se vayan a sentir llamadas como para las misiones o la plantación de iglesias. But the real beauty of the passage is the second half, Pero la verdadera cosa hermosa del pasaje está en la segunda parte. if as a pastor you're not equipping the saints, Si tú eres un pastor que no está equipando a los santos, what happens? ¿qué es lo que pasa? So that, this is verse 14, En el verso 14, we may no longer be children, es que habla acerca de ¿qué pasa si eres un pastor que está equipando a los santos? Dice el versículo 14. Así ya no seremos niños. Yeah, basically pulled this way and this way by some strategy, some cunning, some deceitfulness. Pablo está hablando dice, esta estrategia, otra estrategia. Rather, we're to grow up into Christ, Lo que tiene que hacer es hacernos crecer a la estatura de Cristo mature, solid disciples. y hacer madurar a discípulos sólidos. So if there's lots of fighting and arguing in your church, Así que si hay muchas discusiones o peleas en tu iglesia, people can't get along, las personas no pueden llevarse entre sí everyone's following their favorite internet preacher or book, y todos están siguiendo a su pastor predicador favorito en el internet o el escritor de libros, somehow they're not being equipped for the work of the ministry. de alguna otra manera no están siendo equipados para el ministerio. So if you want a healthy, happy church, Así que si quieres una iglesia saludable y feliz, you have to do these things. tienes que hacer estas cosas. If you want an unhealthy church that fights and makes your life hard for you, Si quieres una iglesia que no sea saludable y te traiga muchos pleitos y problemas, don't equip the saints pues entonces no equipes a los santos and control everything. y contrólalo todo.
It's easy for people to complain when they have nothing to do. Es más fácil para las personas quejarse cuando no tienen nada que hacer. But if people feel like they're a solid part of the church, Pero si las personas que sienten que son parte sólida de la iglesia o fundamental, they're needed, que son necesitados, they have a real ministry, que tienen su propio ministerio, they're not sitting at home complaining. los están sentando en su casa a quejarse. And then the whole body works together. Y entonces todo el cuerpo trabaja en conjunto. So we do this in our churches here Entonces nosotros hacemos esto en nuestras iglesias aquí and in church planting settings. y lo vamos a hacer también cuando plantemos otras iglesias. You're always discipling, always raising up leaders, the next generation. Siempre discipulando, siempre levantando nuevos líderes para la siguiente generación. All right, next slide. Siguiente diapositiva. You know, maybe not here, but some parts in the world, people want to defer to the missionary. Tal vez no aquí, pero en algunas otras partes del mundo la gente quiere diferir con el misionero. I know in Malaysia, this is what happened to me. Yo sé, en Malasia esto fue lo que me sucedió a mí. So there was a very healthy Malaysian church Entonces había una iglesia bastante saludable malasense, with leaders that had even been to seminary. con líderes que habían estado en el seminario, I mean, this was a good church. y era una buena iglesia. They had a small group, the small group approach to meet in homes during the week. Tenían un trabajo de grupos pequeños en casa entre semana For Bible study and discipleship. para estudio de la Biblia y discipulado. So they had about 30 leaders that were involved with this small group ministry. Y entonces había unos 30 líderes que estaban involucrados en este ministerio, But they wanted them to have some training in hermeneutics, Bible interpretation. pero querían tener un entrenamiento y entrenamiento hermenéutico de la Biblia. So I think their own pastors probably could have done it. Yo creo que sus propios pastores podrían haber hecho eso, But they called the seminary to send a professor. pero le llamaron al seminario para que les mandara un profesor, So that was me. y ese era yo. And since I had my other job, I had to do this training at night. Y como yo tenía otro trabajo, tenía que hacer este trabajo por las noches. So for 17 weeks, Así que por 17 semanas I would get up at 6 a.m., me levantaba a las 6 de la mañana, ride the train to my job, iba en tren a mi trabajo, leave at like about 4:30, lo dejaba ahí como a las 4:30, ride the train maybe 40 minutes to this church, agarraba el tren como 40 minutos hacia esta iglesia, wait a little bit, esperaba un poquito, eat dinner with some people who could come early, me comía la cena con algunos que podían llegar temprano por ahí, and then from like 7 p.m. until 10:30 or 11 o'clock at night, we would have training. y entonces teníamos el entrenamiento como entre 7 a 10:30, 11, And then I would ride back home. y luego me iba de regreso a mi casa, I was so tired, estaba tan cansado but my mind was going. y mi mente estaba despierta, So I would lay in bed and twitch así que me acostaba y le decía until 2:30 in the morning, hasta las 2:30 de la mañana, sleep, y luego dormía, get up at 6 o'clock the next day, me levantaba a las 6 de la mañana el siguiente día and start again. y otra vez le comenzaba. Anyway, people in Malaysia had to work really late. It's the only time we could do the training, so that's what we did. Las personas en Malasia estaban trabajando, así que teníamos que hacer los entrenamientos en la tarde, noche. And so for 17 weeks, I teach Bible interpretation. Así que durante 17 semanas estuve enseñando interpretación bíblica. And they said, man, this is great. We love it. Y ellos dijeron, esto me encanta. So after I finished the whole class, Y una vez que terminé toda la clase, they said, can you come back again and do this with another group of people? dijeron, ¿puedes venir otra vez y enseñárselo a otro grupo? I said, no. Y yo les dije, no, I said, you just went through the whole class. ustedes acaban de pasar por toda la clase. You can teach it. Ustedes lo pueden enseñar. Oh, no, you teach much better. Oh, no, ustedes enseñan mejor. Usted enseña mejor. I said, well, I mean, maybe, but that's not the point. Y digo, pues tal vez sí, pero ese no es el punto. If I keep coming and doing this, you'll never learn to do it yourself. Digo, si yo sigo viniendo y sigo haciendo lo mismo, ustedes nunca van a aprender a hacerlo por sí mismos. They just really wanted me to come. Y ellos solamente querían que yo estuviera viniendo. I said, look, I'm not going to teach the class, Y yo les dije, miren, yo no voy a enseñar la clase, but I said, I will
help your teachers prepare, answer questions, Pero yo puedo ayudar a sus profesores para que respondan algunas preguntas. but I'm not teaching it again. Pero yo no lo voy a enseñar otra vez. It's your job. Es tu trabajo. And finally, they said, okay. Y finalmente tuvieron que decir que sí. But you know what? When people have to teach something for themselves, Ustedes saben, cuando las personas tienen que enseñar algo por sí mismas, they learn it much better. lo aprenden mejor. So this church was very capable, Entonces esta iglesia era bastante capaz, but they preferred that I come and do it. pero preferían que yo viniera y lo hiciera. But that wasn't the best thing for them. Pero eso no era la mejor cosa para ellos. So I had to say no, and they didn't like it. Y así que les tuve que decir que no, aunque no les gustara. But this is, you see this around the world. Pueden ver esto alrededor del mundo. So as church planners, you want to empower local people to do the ministry. Entonces, como plantadores de iglesia, quieren empoderar a líderes locales para la plantación de iglesias. Yeah, don't do it for them all the time when you go to their village. No lo hagan ustedes todos siempre que vayan a los pueblitos. So empowerment is more than just delegation. El empoderamiento es más que delegar. Delegation is just giving people tasks to do Delegar es simplemente darle a las personas lo que tienen que hacer, because you won't do them. porque tú no lo vas a hacer. But empowerment is really discipleship. Pero empoderamiento es un verdadero discipulado. And people aren't just doing tasks, but they're growing. Las personas no simplemente están haciendo un trabajo, sino que están creciendo. They're developing. Ellos están desarrollando. They're learning the word better, Ellos están aprendiendo mejor la palabra. becoming confident to share the gospel and teach. Se están volviendo confiados al compartir el evangelio. And this is the goal for the missionary and church planner. Y esa es la meta para todo plantador de iglesias. Empowerment is spiritual multiplication. El empoderamiento es una reproducción espiritual. It's taking yourself, which is one person, Es tomarte a ti mismo, una persona, and training and releasing 2, 3, 4, 5, 10 others y entrenar y comisionar a otros 2, 3, 4 personas. that can do much more than you can. Pueden hacer mucho más de lo que tú puedes hacer solito. Disculpa mi pregunta, Jueves. Sorry for my question. Un autor que se llama Fernand de Saussure, One author, the name's Ferdinand de Saussure, Okay? dice que el lenguaje es algo que va desarrollándose he said that the language is something that is developing. Developing language. Yeah, that. y que entonces necesita tener signo, significado, significancia. So that's why it has to have some significant. I don't know the words. ¿Alguien sabe esas palabras en inglés? ¿Cómo es? Signo, significado, Signs, significancia. significancia. There are 3 words that are really difficult to translate. We don't know La them. cuestión es, Su pregunta es, ¿qué es empoderamiento? what is empowerment? I'm describing. Lo voy a describir. Si es una descripción, pareciera que yo tengo el poder de darle a él poder. If it's a description, it's kind of like I have the power and I give to him the power. Y mi pregunta es, ¿yo puedo darle mi poder a otro? So my question is, can I give my power to another one? Maybe power is not the right word. Tal vez poder no es la palabra correcta. Ah, ok. Thank you very much. ¿Eh? Tengo una definición de internet. I have one definition from internet. Empoderamiento, nombre masculino, adquisición de poder o independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar sus hijos. Independencia por parte de un grupo social Independence. con tal de que él mejore sus hijos. ¿Otra vez? ¿Quiere que lo traduzca o así nos quedamos? Así nos quedamos. Let me say it this way. Vamos a decirlo de esta manera.
It's giving away the ministry. Es darle a otro o entregar el ministerio. It's equipping others to do the ministry. Es equipar a otros para que hagan el ministerio. And then allowing them to do it. Y entonces permitirle a ellos hacerlo. But he's saying it's different from Empowerment? empowerment. Okay, let's go with the description, not the word. Entonces vamos a la descripción y no a la palabra. Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo otorgó el poder, ese es un empoderamiento. So he's saying about Act 1:8 about the Spirit gave us He empowered us. That's the kind of the real empowerment. Okay. He's saying that. Yeah, I have a different idea than the Holy Spirit's empowerment. Yo tengo una diferente idea sobre el empoderamiento del Espíritu Santo. It's like ¿cómo se dice delegación? Es que, ¿por qué no dejamos que explique primero el concepto y luego hacemos comentarios? Porque a veces es como lo que veíamos con célula. O sea, una célula nosotros podemos decir que son diferentes cosas, pero hay que ver lo que él está diciendo que significa y ahora sí pueden hablar mal o bien como quieran de lo que él dice. Okay, look, it's discipleship. Es discipulado, It's equipping others es equipar a otros with the skills con las habilidades and the spiritual maturity y la madurez espiritual to be effective at ministry. para ser efectivo en el ministerio. So it's so letting others do the ministry with you is a kind of discipleship. Entonces, dejar a otros que hagan el ministerio contigo es un tipo de discipulado. If you do it all yourself, Si lo haces tú solito, you miss that opportunity for te discipleship. pierdes la oportunidad de discipular. You do it yourself, you're one person. Si tú lo haces con una persona, You give the ministry to others and you multiply yourself. le pasas el ministerio a otras personas y you give the ministry to other one and what? You multiply. Y te multiplicas o multiplicas. Te reproduces. So he's saying it's kind of equipment, another one Yeah. to do the job. Yeah. Yes. Uh-huh. They have troubles with the concept of just the The concept of the empowerment word? empowerment word. Let's leave that. Spiritual power. Yeah. Yeah. You can use it that way, but it's different meaning. I'm not. Yeah. I don't mean animism, spirit power. No estoy hablando de un poder animista espiritual. I could use the same word. I empower this cloth. Puedo utilizar la misma palabra para decir estoy empoderando esta servilleta. Now it has spirit power to make you sick. Y ahora tiene el poder para hacerte enfermar. And- Ah, so equipping, discipleship. entonces es equipar, discipular. Yeah. All right, thank you. Gracias. And fulfillment of calling. Fulfillment of calling. ¿Eh? Which one? The last one. Fulfillment. Cumplimiento del llamado. If you have people in your church that are called to ministry, called to be a pastor, called to be a missionary, Si tú tienes en tu iglesia personas que han sido llamadas al ministerio, a ser pastores, a ser misioneros, you need to help them fulfill that. necesitas ayudarlos a que ellos puedan cumplir ese llamado, Train them, entrenarlos, give them opportunity. darles oportunidades. Yeah, so many times only the pastor wants to preach. Muchas veces el pastor es el único que quiere predicar. But what if you have a young pastor that's called to ministry and wants to grow? Pero ¿qué pasa si hay un joven pastor que ha sido llamado al ministerio y que quiere predicar, And they never have any opportunity, pero know? nunca le dan la oportunidad? How are they ever going to grow? ¿Cómo van a crecer? How are they going to fulfill their calling? ¿Cómo van a cumplir su llamado? Okay. The point is, in a mission setting, El punto es en un área de misiones,
People may want to look to you as the outsider who already knows everything Las personas tienden a verte como la persona de afuera que conoce todas las respuestas to just do it all, right? y que tiene que hacer todo. Oh, pastor, please, you teach every time. Oh, pastor, por favor, enseñe usted todo el tiempo. You always do the training. Usted siempre haga el entrenamiento. You always pray. Usted siempre ore. Actually, why don't you lead worship too? Y si puede, también lidere la alabanza. You know, you're so smart. Usted es tan inteligente, You're so good at this. tan bueno en esto. We don't know anything. Nosotros no sabemos nada. That's not a healthy thinking. Esa no es una manera de pensar saludable. So even when people are hesitant, they feel like, well, I don't know. Entonces, aunque las personas se sienten nerviosas, pueden decir, es que no lo sé. You walk with them, Tú te paras con ellos y caminas con ellos, training, equipping, los comienzas a equipar, a entrenar, and then in an appropriate context, y en un contexto apropiado, then they can practice the ministry. entonces ellos pueden practicar el ministerio. Yeah. Sí, Okay. Basic concept. es un concepto básico, But a lot of churches don't do it. pero muchas iglesias no lo hacen. Okay. Next slide. You have one hand, Oh, one raised okay. hand. Cuando los capacitas y les buscas un espacio para que ejerzan I think the empowerment completes when you look for them for a place where they can ¿cómo? Where they ejercer. To serve. Yeah, where you find to them a place to serve. Because some of the churches, there are a lot of people sitting with a lot of knowledge, Yeah. And do nothing. sin hacer nada. And a lot of times they want to serve, Y muchas veces ellos quieren servir, but the church does not give them a place. pero la iglesia no les da un lugar. So it's your job as a church leader to not only give them knowledge, but give them opportunity. Entonces es tu responsabilidad como liderazgo no darles solamente el conocimiento, sino también la responsabilidad. ¿Eh? Es que ya hablamos sobre eso, es que no es el concepto, pero es que no tenemos otra palabra. ¿Qué palabra podríamos utilizar? Se llama discipular, se llama capacitar, se llama equipar, pero el poder, el único que tiene autoridad para dar poder es el Señor. Sí, estamos de acuerdo. Amén. So he's saying... No, no me estoy burlando, ¿eh? No me estoy burlando. Okay, so he's saying he's having troubles with the empowerment, with the concept. So he's saying empowerment is not what we're saying. We can call it like training and equipment and all this stuff. Okay, that's fine. And so I'm saying it's okay. Yes. Yes. It's a concept. It doesn't matter really. My fault. Yeah, my fault. Sí. So here's a model that is a little bit old, Aquí hay un modelo que es un poco antiguo, but maybe can be helpful. pero tal vez puede ser útil. So we call it mall. En inglés se llama Mao, pero en español es algo como mouse. 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 I don't know. Okay, so first is model. El primero es el modelo, M de modelo. So this is where you are the leader. Aquí es donde tú eres el líder, You explain the idea, tú explicas la idea, demonstrate, la demuestras, with the intention of transferring to someone else. con la intención de transferírsela a otra persona. So let's say someone needs to be baptized. Digamos, alguien necesita ser bautizado. So you tell the local church leaders, I will do baptism today, Entonces tú le dices a los líderes locales, yo voy a bautizar ahora, but let me explain from the scripture what baptism means. pero déjenme explicarles desde la escritura qué significa bautismo. And you watch how I do it, Ustedes van a mirar como yo lo hago and next time you will do it. y la siguiente vez ustedes lo van a hacer. Okay? ¿Sí? So your teaching is reproducible. Entonces su enseñanza es reproducible. You're telling people, look, I'll do it now, but next time you're going to do it. Entonces ustedes están diciendo a las personas, bueno, yo lo voy a hacer ahora, pero la siguiente vez ustedes lo van a hacer. And whatever you do, you want to use local resources. Y cualquier cosa que quieras hacer, debes utilizar recursos locales.
So if you're going to the mountains to preach, Así que si tú vas a las montañas a predicar, probably don't need to bring a gas generator. probablemente no tengas que traer un generador de una planta eléctrica, A Mac computer, una computadora de Mac, a projector, un proyector, a screen, una pantalla and then preach your sermon with PowerPoints. y después predicar hacer tu predicación con PowerPoint, con presentación de PowerPoint. If the people in the village don't have those resources. Si las personas en ese lugar no tienen esos recursos, If you come in for training como tú vienes ahí a entrenarlos with your big stack of books, con tu gran cantidad de libros and you know you're teaching out of all of these books and reading, and y entonces comienzas a enseñarles con estos libros y leyendo, but the people don't have those books, pero las personas allí no tienen esos libros and they can't read, y no pueden leer, they can't reproduce what you just did. pues no pueden reproducir lo que tú estás diciendo. So whatever resources the community has, Así que cualquier recurso que la comunidad tenga, you have to limit yourself to do ministry in a way that they can do the same with whatever they have. tú tienes que limitarte a hacer el ministerio con cualquier recurso que ellos tengan. Now we don't like that No nos gusta eso, because we like having all of our technology and porque nos stuff. encanta tener nuestra tecnología y todas esas cosas. In fact, I use PowerPoint so much De hecho, yo utilizo las presentaciones demasiado, that I have trouble teaching without it. que tengo problemas para enseñar sin ellas. And that's my fault. Y ese es mi problema, So, o mi culpa. you model, Así que ustedes modelan, explain, demonstrate, explican y demuestran, but telling them, look, watch me, next time you do it. pero diciéndoles, mírame ahora y luego tú lo vas a hacer. So next time they do it, but Así que- you assist or help. Entonces la siguiente vez ellos lo hacen, pero tú los vas a ayudar o los vas a asistir. So maybe the first time you teach the Bible study from Ephesians chapter 1, Así que tal vez la primera vez tú enseñas acerca de Efesios 4 and you say, next week you teach the Bible study from Ephesians chapter 2. y tal vez le dices, la siguiente semana te toca enseñar Efesios 2. But you say, oh, I'm coming on Saturday and we will study together. Pero yo voy a venir, le dices, pero yo voy a venir el sábado y vamos a estudiarlo juntos. So you sit down and you go through the passage, Entonces te sientas con ellos y estudian el pasaje, talk about it, hablan acerca de él, help them understand, les ayudas a entender ask, well, how are you going to teach this? y les preguntas, ¿cómo van a enseñar esto? Okay, it sounds good. Let's adjust this. ¿Está bien esto? Vamos a ajustar estas otras cositas. And then on Sunday, they teach it. Y entonces el domingo ellos lo enseñan. So this is like you're shepherding them. Aquí es como tú los estás pastoreando, You're giving lots of encouragement. You can do it. dándoles mucho ánimo. Tú puedes hacerlo. I'm right here. I'll help. Yo estoy aquí, yo te voy a ayudar, I'll answer your questions. yo voy a responder tus preguntas. And if they do something incorrectly, you're there to correct, to help fix. Y si ellos hacen algo mal, tú estás ahí para corregirlo. Okay? ¿Ok? Maybe you teach the Bible study Tal vez tú enseñas el estudio bíblico in a training group, en un grupo de entrenamiento and then you say, I'll work with you y tú les dices, yo voy a trabajar con ustedes on Wednesday, el miércoles and then you will teach the same study in your village. y tú enseñas después el mismo estudio en tu Pero- pueblito, But I'll be there with you. pero yo voy a estar contigo. Okay, next slide. Siguiente diapositiva. Observar. So you. Me lo dijo bien, ¿eh? Watch. Ahí sí. So now they're doing it, Así que ahora ellos lo están haciendo and you're not really helping. y realmente tú no les estás ayudando. You're still there to make them feel good, Todavía estás allí para hacerlos sentirse bien, but they get to do it all, pero ellos pueden hacerlo. right? So now, you as the outside missionary or church planter, Entonces ahora eres como el plantador de iglesias externo are starting to, stand on the sideline. que comienza a pararse en la línea de lado. You're not the one up front, No eres el que está ahí enfrente. so you're deferring to the locals, Así que tú difieres o eres diferente a los locales so that people in the village begin to look to their own people for teaching and authority. para que los locales puedan ver al liderazgo local como su propia autoridad.
And it helps them to not think that the gospel is connected to an outside person. Y eso les ayuda, Or the gospel is foreign because this foreign person is doing all of the teaching. eso les ayuda a no pensar que el evangelio está conectado con alguien foráneo. And then you learn as they do the teaching. Y entonces tú aprendes mientras ellos hacen la enseñanza. Maybe they know the context better, so they teach, but they use some local stories as examples. Entonces ellos enseñan y tienen un mejor contexto que tú, así que pueden utilizar algunas historias locales. And you learn something of the community and how to be more effective. Y entonces tú aprendes algo de la comunidad, de cómo ser más efectivo. Next. Siguiente. No, next para él. You give the local person permission to make it their own. Le das permiso a la persona para que se apropie. And then you watched what they did. Y entonces tú ves lo que ellos están haciendo. So if you need to correct anything, you do that later. Por si tú necesitas corregir algo, lo hagas después. And it helps you learn more about contextualization of the message. Y te ayuda a entender un poco más acerca de la contextualización del mensaje. And then you leave. Y entonces te vas. And now, hopefully, you have a self-sustaining ministry. Y ahora esperemos que tienes un ministerio autosuficiente. Local people feel comfortable doing the teaching. Personas locales sintiéndose a gusto haciendo el ministerio. The rest of the people in the village look to the local people for their authority. Las personas locales están viendo a los mismos hermanos locales como autoridad. Not to you as the outsider. No a ti como el extranjero, foráneo. But that doesn't mean you never come back. Pero no significa que nunca vas a regresar. And you follow up like Paul. Puedes hacer un seguimiento como Pablo. Maybe you visit every few weeks. Tal vez los visites después de algunas semanas. Or you do emails or something. O les mandes algunos correos electrónicos o algo. Or you do training. Y hagas entrenamiento. So you're not abandoning them, Así que no es como que los estés abandonando. but you're releasing the ministry to the local people. Pero les estás entregando el ministerio a las personas locales. Now there was 4 points here. Ahora aquí hay 4 puntos. It doesn't mean that you just meet 4 times and you're done, Eso no significa que te tienes que reunir 4 veces y luego ya. but it's a structure, see? Sino es como una estructura. You're modeling for however long. Ustedes están modelando. You're assisting them as they do it. Los estás ayudando mientras ellos están haciendo las cosas. You're observing as they do it by themselves, Estás observando mientras ellos hacen las cosas solos. and then you're letting them own the ministry. Y después dejas que ellos se apropien del ministerio. And this could be like small segments of ministry at a time. Y esto puede ser segmentos del ministerio al mismo tiempo. So again, not just 3 visits and you're gone. Así que nuevamente no son solamente 3 visitas y ya te vas. Okay, the last slide. Última diapositiva. Yay. So I think when you first show up, you need to say, the goal is for you to have the ministry. Creo que lo que primero se tiene que hacer cuando tú llegas es decir, la meta es que el ministerio sea de ustedes. This is your church. Esta es su iglesia, It's not my church. no es mi iglesia, I mean, really, it's God's church. realmente es la iglesia de Dios. So people know that you won't always be there. Así que las personas van a saber que tú no vas a estar ahí por siempre. You won't always do all the work. No siempre vas a hacer tú el trabajo. They have to take ownership. Ellos tienen que tomar posesión And they have to decide in their mind before you even start, y tienes que decidir en tu mente desde el principio. I'm prepared to take this. Estoy preparado para esto. I designed a 12-week discipleship training course at a church when I was pastor. Desarrollé un discipulado de 12 semanas para la iglesia mientras era pastor. And I said to the church, I want anybody who wants to go through this training, you're free to do it. Y les dije a la iglesia, cualquiera que quiere pasar por este discipulado lo puede hacer, But I need to tell you up front, pero necesito decirles de frente,
that I'll teach it the first time, que yo lo voy a enseñar la primera vez, but now I'm not teaching anymore. pero después ya no lo voy a volver a enseñar. So if you take the training, Así que si tú tomas el entrenamiento, you will sign a commitment estás firmando un contrato, compromiso, that you will teach the training next time. de que tú vas a enseñar el entrenamiento la siguiente vez. Because the goal is not to give you material, Porque la meta no era darte material, but it's to equip you to train others. sino equiparte a ti para que entrenes a otros. So if you just want to come and get the knowledge Así que si solamente quieres venir y obtener el conocimiento and not give it away to others, y no dárselo a los demás, I'm not going to train you. no te voy a entrenar. As I said, sometimes you have to refuse to do things. Y como lo dije, muchas veces vas a tener que negarte a hacer algunas cosas. People keep asking, "Oh, you teach, you preach, we like it." Las personas van a seguir diciendo, hey, tú hazlo, tú predica, tú hazlo porque a nosotros nos gusta. It's not always best for you that I do that. Pero no siempre es lo mejor que yo lo haga. And most of the time, it really is better for the church to be indigenous, Y a veces es mejor para la iglesia que sean indígenas. locally led, Dejarlos locales, especially in indigenous communities, especialmente en comunidades indígenas. because it lets them feel like it's their church, it's a part of their community, Jesus is for them. Porque eso les hace sentir que la iglesia es para ellos, que Jesús es para la comunidad. And this isn't the foreign person's teaching. Y no es simplemente una enseñanza de una persona extraña, extranjera. The hardest part, though, is the expectation you have. La parte más difícil es la expectativa que tú tienes. If you're a really good pastor, teacher, preacher, Si eres un pastor excelente, un predicador excelente, un maestro excelente, other people probably won't be as good as you. otras personas tal vez no van a ser tan buenas como tú. You weren't that good when you started, Pero tú no eres tan bueno cuando empezaste. so why should you expect someone else to be that good the first time? Así que ¿por qué esperas que otra persona sea igual de buena que tú cuando comienza? And congregation needs to realize this too. Y la congregación necesita darse cuenta de esto también. Sometimes they're so used to their pastor's teaching and they like it, he's good, Muchas veces están tan acostumbrados a la enseñanza de su pastor y les gusta that they aren't willing to listen to someone else who's training for ministry. que ellos no quieren escuchar a alguien más que está siendo preparado para el ministerio. And that's unhealthy. Y eso es no saludable. So realize that everyone starts somewhere, Entonces hay que entender que las personas comienzan desde algún lugar and they're going to develop, and that's okay. y ellos se van a desarrollar y eso está bien. And then the last point, never do anything alone. Y la última cosa, nunca hagas nada solo. Invite people into your life so they can see how you do it, learn from you. Invita a otras personas a que vengan a tu vida para que vean cómo lo haces, para que aprendan de ti. I feel like a slave driver. Me siento como like what? Como say it again the word. Slave driver? Como un conductor esclavo. I'm making her do too much. ¿Eh? Ah, no, ¿por qué? No, está bien. No, ¿por qué está hablando español? It's okay. Okay. You can go ahead. So for example, one of my friends is a pastor, Entonces, por ejemplo, uno de mis amigos es un pastor and on like Monday afternoon, y los lunes en la tarde he invites 3 or 4 college students to come to church with him, él invita a unos estudiantes de la universidad a que vayan con él and they help him prepare his sermon for next week. y les ayuda a preparar un sermón para la siguiente semana. So he sits down with them and he says, "All right, let's study the passage." Y entonces se sienta con ellos y les dice, vamos a empezar a estudiar este pasaje. And he shows them how he studies a passage. Él les enseña cómo estudia un pasaje. He might have some commentaries. Tal vez en algunos comentarios. He says, "Hey, you read up in this commentary. Y le dice, hey, tú, ponte a leer este comentario. You read in this one. Tú lee en este otro. And then 30 minutes you come back and what did you find?" Y en 30 minutos regresa y dice, hey, ¿qué encontraron? Then he's asking them, "How do you think the passage breaks down? Y después les preguntan, ¿cómo creen que se divide el pasaje? What should my points be?" ¿O cuáles deberían ser mis puntos? "Well, not quite. Maybe maybe it should go like this." Tal vez no así, tal vez tendría que ser un poquito más como esto. And then, okay, think about our church. Y le dice, bueno, ahora vamos a pensar en nuestra iglesia. How should we apply this teaching to them? ¿Cómo podríamos aplicar esta
enseñanza a ellos. You know, what kinds of things are they struggling with? ¿Qué tipo de cosas, con qué tipo de cosas están batallando? Can you think of a good story that might help this point? ¿Puedes pensar en alguna historia que ayude con este punto? And they help him prepare a sermon. Y él les ayuda a preparar un sermón. They learn how to do it. Ellos aprenden cómo hacerlo. He preaches, the pastor preaches, El pastor predica and then he meets with them after the service y luego se reúne con ellos después del culto and says, well, how do you think it went? y luego les pregunta cómo creen que fue. You think that part was confusing? ¿Creen que esta parte fue algo confusa? And what should I have said? How could I explain it better? ¿O qué fue lo que debía haber dicho en su lugar? ¿Cómo lo hubiera explicado? And then after some time, he gives them opportunity to preach. Y después de algún tiempo él les da la oportunidad de que ellos prediquen. So most pastors say, well, I don't have time to disciple anybody. La mayoría de los pastores dicen, bueno, es que ya no tengo tiempo de discipular a nadie. I'm preparing my sermon 30 hours a week. Yo estoy preparando mi sermón 30 horas a la semana. I'm driving all over visiting people. Yo estoy manejando por ahí a visitar a las personas. I mean, when do I have time to meet with someone? ¿Y cuándo voy a tener tiempo para reunirme con la gente? You're doing all that alone. Eh, You're doing all that alone. Lo estás haciendo tú todo solo. Don't do that. Pues no lo hagas. Let some people come with you, ride in the car. Deja que las personas vayan contigo, que manejen el carro. Talk about life while you're driving to meet someone. Que hablen acerca de la vida mientras manejan por ahí. Let them see what it's like to visit someone in the hospital. Deja que ellos sientan lo que es visitar a una persona en el hospital. Invite them to help prepare the sermon. Invítalos a preparar el sermón. Same for music leaders and whatever. Lo mismo para líderes de música, etcétera. Ten a la siguiente generación en mente. Ministry is better when you don't do it all yourself. El ministerio es mejor cuando no lo haces solo. Your church is more healthy, Tu iglesia es más saludable and you're actually equipping the saints for the ministry. y de hecho estás equipando a los santos para el ministerio. Okay. Ok, All right, that's enough for today. ya es suficiente por ahora.